చెప్పడం జరిగింది. అయితే తర్వాత ఆ సందర్భంలో ప్రత్యేకంగా శారమ్మ గారి మాటలు మనం తెలుసుకుంటే కనుక శారమ్మ గారు పలికిన మాటను మనం చూసినప్పుడు, హష్యం నాకు నవ్వు కలగజేసిన వినువారెల్లా నా విషయమై నవ్వుదురనేను అనే విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు, అక్కడ జరిగిన సంఘటన ఏదైతే ఉందో, అక్కడ ఇత్సాక్ గారు పుట్టడం అనేది అబ్రహాం గారు మరియు శారమ్మ గారి యొక్క వారి కుటుంబంలో జరిగిన ఒక విషయం అనేదే కాదు కానీ, లేదా వారి పర్సనల్ విషయం కాదు కానీ, అది ప్రపంచం అంతటికీ కూడా సంబంధించిన విషయం అనే విషయాన్ని ఒక పాఠాన్ని మనకు నేర్పించడం జరిగింది. ఎందుకంటే శారమ్మ గారు ఎప్పుడైతే ప్రసవించడం జరిగిందో, శారమ్మ గారు ప్రసవించిన తర్వాత ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా, చాలా మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా చాలా మంది ప్రసవించడం జరిగింది, చాలా తల్లులు ఆ రోజు. అలాగే అది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆశీర్వాదకరంగా జరిగిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, అక్కడ జరిగిన ఈ విషయం ఏదైతే ఉందో అది ప్రపంచం అందరికీ సంబంధించిన విషయం, అది ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించిన విషయంగా రబ్బీ గారు చెప్పడం జరిగింది. సో రబ్బీ గారు కూడా మన మధ్యలోకి వచ్చారు. సో రబ్బీ గారు ఆహ్వానిద్దాం. షలోమ్ రావ్, షబాతో. రావ్, am I audible to you? Rav, am I audible to you? Yeah, yes. Okay. 1 minute, Rav. Yacobi sir. Yaron sir kuda co-host cheyara. Yeah. Rav, please. Yeah, we are waiting for your class. Yeah. Yes. Okay. תודה רבה, ישראל גאות. Shalom everyone, שבוע טוב. שבוע of before the festival of Pesach, and we are learning Bereshit class, and we are in Parashat Vayera, chapter 21. So Israel, please let me know if we can dive into where we stopped, or are there any questions, concerns before that? Yeah, no, I think all the questions which were asked are answered in the last week. Okay, great, very well. Okay, so let's see where we stopped. So okay, let me see what I had. I think yeah. One moment. Okay, right. So we are in the middle of the story of the birth of yes, of Yitzchak. I think we got to probably verse number 9 or 8, something. Yeah, 8 and 9, right? Yes. No, okay. We are up to 8. We have to start with the verse 9. Right. Okay. So we right. We spoke about the metaphor of nursing Yitzchak, right? Where Sarah is nursing Yitzchak, and the metaphor for the connection, the relation between Israel and the nation, right? When when Yitzchak his wind stopped being nursed by his mother Sarah, that means that
the metaphor is about that, like the nation of Israel is ready and is can also bestow the treasures, the divine relation to other nations. I think we elaborated about that. And today, in verse number 9, we are about to start speaking about a new theme, which is about the other side of the family. And mainly, it's about Hagar and her son Ishmael. And that means we are about to, we have like a lot about to speak about this side of Ishmael that is we are used to associated with the Arab nations and with the Muslims and Muhammad and so forth. That's the Bible commentators, the Bible translators mentioned all these relations of Ishmael as being like the father for the Arab nations and further on for the Muslims who are the successors. They are the descendants of Ishmael. So that's what we are about to see now, starting verse number 9. ప్రతి ఒక్కరికి రబ్బీ గారు షలోం చెప్తున్నారు. అలాగే రాబోయే పెసా పండుగ గురించి ప్రతి ఒక్కరు సిద్ధపడుతున్నట్టుగా రబ్బీ గారు భావిస్తున్నారు. అయితే మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న విషయాలు, పోయిన వారం నేర్చుకున్న విషయాలను మనం ఒకసారి గమనిస్తే కనుక మనం 21 ఆదికాండం 21 అధ్యాయం 8వ వచనం వరకు నేర్చుకోవడం జరిగింది. అయితే అక్కడ ఉన్న విషయాలు మనం గమనించినప్పుడు ఇత్సాక్ గారు పుట్టడం జరిగింది. ఇత్సాక్ గారు పుట్టిన తర్వాత శారమ్మ గారు ఏదైతే ఇత్సాక్ గారికి తల్లి పాలు ఇచ్చి పెంచుతూ ఉన్నారో అదే సందర్భంలో అక్కడ జరిగిన ఒక సందర్భాన్ని గురించి రబ్బీ గారు గుర్తు చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రత్యేకంగా 8వ వచనంలో ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పాలు విడిచెను, ఇస్సాకు పాలు విడిచిన 7 దినములు అబ్రహాం గొప్ప విందు చేసిన అనే విషయంలో, ఆ గొప్ప విందు చేసిన అనే సందర్భంలో ఒక విషయాన్ని, అలాగే శారమ్మ గారు పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు అంటే ఇత్సాక్ గారి పేరుకి భవిష్యత్తులో తను నవ్వు కలుగుతుంది అనే అర్థం కలిగిన పేరు కలిగిన ఇత్సాక్ గారు పుట్టినప్పుడు పుట్టిన సందర్భాన్ని బట్టి ఆ శారమ్మ గారు ఇచ్చిన శారమ్మ గారు ఇత్సాక్ గారిని కన్ని సందర్భాన్ని బట్టి ఇజ్రాయేల్కి అలాగే ప్రపంచ దేశాలకి కలిగి ఉన్న ఒక సంబంధాన్ని మనకి వివరించడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ 7వ వచనంలో జరిగిన సందర్భాన్ని బట్టి కూడా ఎప్పుడైతే శారమ్మ గారు ఇత్సాక్ గారికి తన కడుపు నిండా పిల్లవాడికి అంటే ఇత్సాక్ గారి కడుపు నిండా పాలు ఇచ్చిన తర్వాత శారమ్మ గారు మిగతా రాజుల యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే వచ్చారో ఆ యొక్క విందుకి వారికి కూడా ఆ తల్లి పాలను ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ద్వారా కూడా ఏదైతే తోరా అనేది ఉందో తోరా అనే నీటితోని కొన్ని సందర్భాల పాలతోని కూడా వివరించి చెప్పడం జరిగింది పెద్దలు. అంటే ఆ యొక్క బాధ్యత లేదా ఆ యొక్క వారి యొక్క బాధ్యత ఏదైతే ఉందో వారి యొక్క పాలు ఏదైతే ఉందో వారిని శారమ్మ గారు అక్కడ నుంచి ఇస్తూ ఇజ్రాయెల్కి వేరే దేశాలకు ఉన్న సంబంధాన్ని కూడా అక్కడ మరి ఒకసారి నిర్ధారించడం జరిగింది అనేది విషయాన్ని మనకు రబ్బీ గారు తెలియపరిచారు. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకా మనం విషయాన్ని చూస్తే కనుక 9వ వచనం నుంచి మనం విషయాలను గమనించినప్పుడు 9వ వచనంలో అక్కడ ఇప్పటి వరకు జరిగిన సందర్భం ఒకటైతే 9వ వచనం నుంచి మనకి ఇష్మాయిల్ గారు హగర్ గారు అనేవారు అంటే కుటుంబంలో ఇంకా ఉన్నవారు వారు కూడా ఈ సందర్భంలో రావడం లేదా వారి యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉందనేది చెప్పడం జరుగుతుంది 9వ వచనం నుంచి. మరి ముఖ్యంగా ఈ తనాక్ మీద లేకపోతే ఈ బైబిల్ మీద కామెంటరీ చెప్పిన విషయాలను బట్టి ఇష్మాయిల్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ అరబ్బుల సంతతి లేదా ఈ ముస్లింల సంతతి యొక్క మూల పురుషుడిగా పెద్దలు చెప్పడం జరుగుతుంది, వివరించడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఎవరైతే
అరబ్ రాజులు వచ్చారు, లేకపోతే గొప్ప గొప్ప రాజులుగా ప్రపంచంలో వెళ్ళారు, వారందరూ కూడా ఇస్మాయిల్ గారి సంతతిగా పెద్దలు వివరించడం జరిగింది. లేదా ఇస్మాయిల్ గారికి ఇచ్చిన హషేం ఇచ్చిన తలాంతుని బట్టి కానీ వారందరూ సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఈ ఇస్మాయిల్ గారి సంతతిగా పెద్దలు మనకి వివరించడం జరిగింది. అయితే ఈ 9వ వచనం నుంచి విషయాలను మనం త్వరలో నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, great. Then we can just go ahead and read verse number 9. I see that Israel, if you can please add me to permission. Yeah, I'll request. Sharing. యాకోబి సార్, ఒకవేళ మీరు యారన్ సార్ ని కొంచెం పోస్ట్ చేయండి సార్. Right. So I'll start reading the verse. So it says, and Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, who she had born to Abraham, making merry. Okay, it's very difficult with the translation, but I will try to stick to the points that comes from the Hebrew words. If you recall, we talked a lot about Yitzchak and the literal meaning of the name Yitzchak, which is associated with joy and laughing, right? And we explained that the laughing and the joy is it's like what makes possible to be connected to the divine, to what is out of this world, to the holiness. That Yitzchak is like the future laughing, where the world is ready, fixed, and elevated, right, and all of that. And now we find interesting verb here in verse number 9, who is about Ishmael, and maybe it seems like Ishmael, he is just going around the house, all the places, and he see that Abraham, his father, is laughing. Sarah is laughing. There is like an atmosphere, an environment of joyfulness and laughing, right? So he it looks like he wants to participate as well, and thus we find here the same word in a different tense. It's the same word of Yitzchak we find for Ishmael, but it's like a present tense. It's in the present time and not in future time. So the last word in the Hebrew verse is metzachek. Metzachek is like Yitzchak is like future laughing, and metzachek is for the first basic understanding. Metzachek is like present laughing, laughing in the present tense, and on first look it may sound like, okay, well, we know that Ishmael is probably about 16 years old, so he's a youth, right? He's like a teenager. So we know teenager they do some they fool some, they can play around and do some funny stuff. It's okay for teenagers, but we will see later on that the commentators, and that's how we also understand the worry of Sarah. The commentators are saying it's not a simple laughing, it's not just a simple amusement of teenagers, it's something much more than that. అయితే 9వ వచనం మనం చూసినప్పుడు, అయితే ముందు ఇత్సాక్ గారు అబ్రహాం గారికి శారమ్మ గారికి పుట్టడం జరిగింది. అయితే ఇత్సాక్ గారి పేరుకి అర్థమైన భవిష్యత్తులో నవ్వుట అనేది ఆయన పేరుకి అర్థంగా మనం తెలుసుకున్నాం. అయితే
ఆ నవ్వు అనేది ఏదో మామూలుగా మనం అందరం సరదాకి నవ్వుకునే నవ్వు అలా కాకుండా అది బియాండ్ దిస్ వరల్డ్, అంటే ఇక్కడ ప్రాపంచికమైన కాకుండా ఒక ఆత్మీయమైన ఆనందం లేదా ఒక సంతోషం అనే విషయం గురించి మనకు రబీ గారు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని అబ్రహాం గారు పొందుతున్నారు, శారమ్మ గారు ఆనందంలో ఉన్నారు, అబ్రహాం గారు ఆనందంలో ఉన్నారు, కుటుంబం అంతా ఆనందంలో ఉంది. కాబట్టి అదే సందర్భంలో ఇష్మాయిల్ గారు కూడా అక్కడే తిరుగుతున్నారు. సో వారందరితో పాటు ఇష్మాయిల్ గారు కూడా ఆ సంతోషంలో పాలు పొందడానికి లేదా ఆయన కూడా జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా ఉంది. మనం 9వ వచనం చూస్తే గనక అప్పుడు అబ్రహాంనకు ఐగుప్తురాలైన హాగారు కన్న కుమారుడు పరిహసించుట సారా చూసి, అంటే పరిహసిస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అయితే మనకి మామూలుగా అంటే ఆ సందర్భానికి ఇష్మాయిల్ గారు 16 సంవత్సరాలు టీనేజ్ లో ఉన్నారు. అంటే అప్పుడప్పుడే యంగ్ జనరేషన్ అంటే యుక్త వయసుకి వచ్చే సందర్భం ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే సరదాగా చిన్న పిల్లవాడు కాబట్టి ఇత్సాక్ గారిని తను సరదాగా పరిహసించడం, లేకపోతే మామూలుగా మనం పిల్లల్ని నవ్విస్తానికి ఇది ట్రై చేస్తుంటారు కాబట్టి ఆ ఏజ్ లో ఉన్నవారు అలా పరిహసిస్తున్నట్టుగా మనకి ఈ వచనంలో కనబడుతుంది. అయితే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భాన్ని హిబ్రూలో రాసిన విధానాన్ని తీస్తే హిబ్రూలో రాసిన పదం ఏంటంటే మెత్సతెక్ అనే ఒక పదం ఉంది. ఇత్సాక్ అంటే మనకి భవిష్యత్తులో నవ్వు వస్తుంది అనే అర్థం ఉన్నప్పుడు మెత్సతెక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అది ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉంది, అంటే ఇప్పుడు నవ్వు వచ్చే సందర్భంగా ఇక్కడ ఆ పదం రాయబడి ఉంది. అయితే ఓకే అందరూ ఆనందంలో ఉన్నారు, నవ్వుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఇష్మాయిల్ గారు కూడా వారితో జాయిన్ అవ్వడానికి ఓకే ప్రస్తుత కాలంలో సరదాగా నవ్వడానికి ఇత్సాక్ గారిని పరిహసిస్తున్నారు, ఏదో ఎట్కారం మాడుతున్నారు అనుకుందాం. కానీ తర్వాత ఆ సందర్భానికి శారమ్మ గారు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించారో మనం చూసినప్పుడు పెద్దలు ఏం చెప్తున్నారంటే అది ఏదో సరదాగా పరిహసించడం కాదు, దాని వెనకాల చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అనేది పెద్దలు చెప్తున్నారు. ఓకే ఆ విషయం ఏంటని చూద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, now we can simply go ahead and see the commentary of Rashi of verse number 9, and it actually is quite explicitly said in the words of Rashi about this present tense verb metzachek, laughing in the present time. Sorry, let me try to share again. Okay, great. I hope it's possible to see now the words. Okay, so in the words of Rashi, he tells us about what is making merry. The Hebrew is metzachek, and Rashi writes an expression of idolatry, as it is said in Exodus, and they rose up to make merry. That's after the scene of the golden calf, right? About the children of Israel. And another explanation, an expression of illicit sexual relations, as it is said below 39, to mock me. That's about the wife of the Egyptian wife of Potiphar. It's like that she wanted to she falsely blamed Yosef for like attacking her, right? So she also used this same word metzachek. So metzachek, this word is about Rashi tells us it's about
idol worship. It's about illicit relations, right? And something else here, an expression of murder. So the three, the three most severe violations, severe transgressions, right? Idol worship and illicit relations and killing. So the last thing Rashi says, an expression of murder, as it is said. Okay, that's in the book of Samuel in the Bible. Let the boys get up now and sport before us. Again, it uses the same word, letzachek, yesachek. That's about Yoav and Avner with the army of Yoav. So we see something very interesting that this metzachek of Ishmael, we have to totally understand it in a different way. It's definitely not positive as we saw it so far. So far we saw that laughing is the name of, that's how Yitzchak is named, right? It represents such a tremendous ideas, divine ideas. But here we see that sometimes it can be just switched to the total opposite of it's kind of violating the worst violations possible, right? And that's what Sarah, with her intuition, she felt, and we want to explain it a bit more as well. అయితే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు అతని పరిహాసం ఆడడం అనే విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు దాని గురించి, అంటే దాని హిబ్రూలో మెత్సతేహ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. ఈ మెత్సతేహ్ అనే పదానికి రాశి గారు ఇచ్చిన కామెంటరీని మనం చూస్తే కనుక, అంటే అక్కడ జరుగుతున్న సందర్భం లేదా మన పరిహాసం ఆడారని మన తెలుగులో రాయబడింది, కానీ అక్కడ జరుగుతున్న విషయం ఏంటంటే ఆ పదాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించారు, అసలు దాని అర్థాలు ఏమొస్తాయి అనే విషయం చూసినప్పుడు అదే పదాన్ని మనం నిర్గమకాండం 32వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో కూడా చూస్తాం. అక్కడ సందర్భం ఏంటంటే ఆ పదాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు అక్కడ ఈ అన్య దేవత ఆరాధన లేకపోతే విగ్రహారాధన గురించి రాయడం జరిగింది. ఆ పదాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ విగ్రహారాధన గురించి ఆ పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. అయితే ఇంకా ముందుకెళ్ళినప్పుడు మనం చూస్తే 39వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో చూసినప్పుడు అది కొన్ని అక్రమ సంబంధాల గురించి, అంటే ప్రత్యేకంగా యోసెఫ్ గారు పొతిఫర్ గారి యొక్క భార్య జరిగిన సందర్భంలో పొతిఫర్ గారి భార్య యోసెఫ్ గారి మీద నిందారోపణ చేసిన ఆ సందర్భంలో, అంటే ఆ అక్రమ సంబంధాల విషయంలో కూడా ఈ మెత్సతెక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. అలాగనే 2 సమూయేలు 2వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో కూడా ఈ పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. అక్కడ ఆ సందర్భం ఏం చెప్తుందంటే అది నరహత్యకి, మర్డర్కి సంబంధించిన విషయంగా మనకి చెప్పడం జరిగింది, తోరా వివరించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో ఇప్పుడు వరకు మనం అనుకున్నట్టు ఓకే శారమ్ గారు అవుతున్నారు, అబ్రహాం గారు అవుతున్నారు, అలా సరదాగా వారి ఆనందంలో పాల్పంచుకోవడానికి ఏదో చిన్న పిల్లవాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఇత్సాక్ గారు చిన్న పిల్లవాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో ఇస్మాయిల్ గారు టీనేజ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో సరదాగా ఆయన్ని పరిశీలించడం అనే విషయం కాదు, కానీ మనం ఇత్సాక్ గారి గురించి ఒక గొప్ప స్థాయిలో ఆలోచించడం జరుగుతుంది. ఆయన భవిష్యత్తులో ఒక గొప్ప ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని తీసుకొచ్చే విధానంలో చాలా ప్రత్యేకమైన స్థాయిలో మనం అక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ తన సహోదరునితో జరుగుతున్న విషయం ఏంటంటే అతి ఘోరమైన పొరపాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ జరిగే విధానంలో అక్కడ ఒక విషయాన్ని, ఒక సందర్భం అనేది జరుగుతుంది. అంటే అక్కడ ఉపయోగించిన పదాన్ని బట్టి అది ఆరాధనకు సంబంధించిన విషయం అయి ఉండొచ్చు, లేదా అక్రమ సంబంధాలకు జరిగిన విషయం అయి ఉండొచ్చు, లేదా నరహత్యకి, మర్డర్కి సంబంధించిన విషయం అనేది ఒక చాలా విపరీతమైన చర్య అనేది జరుగుతుంది. అయితే చూద్దాం, ఇంకా ముందుకు చూద్దాం అసలు జరిగిన విషయం ఏంటంటే. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So perhaps just one opposite comment for the sake of balance between the Torah commentators. So Rashi took a very strict point of view here, and not all the
Torah commentators hold the same idea about that. I think, for example, I think it was Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai. He had a serious claim against this perception, and he said that how can I hear this question of Rabbi Shimon Bar Yochai a lot from people in India, that they doubt, they want to point out how is it possible that in the house of Abraham there is such a phenomena. Something like that happened in the house of Abraham, where he's the father of all believers, right? The father of blessing to all nations, and his very own son behaves like this in quite most extreme wild way of behavior. So for that concern, we do find that probably in the Gemara that Rabbi Shimon Bar Yochai does not agree with that. He said, like, he's saying something else. He's saying that, well, maybe Ishmael has like this point of wickedness. Maybe he was weak and he was speaking falsely and lying, but it was like for the purpose of saying that he will inherit Abraham and not this new child Yitzchak. It's like much smaller severity of accusation, right? It's like only accusing Ishmael of wanted to take to be the successor of Abraham instead of Yitzchak, like fighting over who is the real successor, who will inherit and continue the project of Abraham. So that's how Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, saying about it. And actually, another way to discern, maybe to realize what Rashi says, is like to say that there are two different timings, like two different point in times, because when Ishmael was inside the house of Abraham, so it's indeed true, it's indeed right, as Rabbi Shimon Bar Yochai said, it's not possible if he's living with Abraham. It's not possible for him to sin such terrible sins, but maybe he was a bit older and he left the house of Abraham, so therefore it was possible to get to this extreme points. Maybe it's like again another way to look at it. No, it means at the age of 16 only, when he's going out and learning all those things, then he may change. That's what that is the point. Yes, I think yes, it might make sense, that in the ancient times, like 16 years old was quite mature. Definitely, it was much mature than maybe in our times. Yes. Yeah. Okay. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తే, ఇత్సాక్ గారిని చాలా గొప్పగా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థాయిలో మనం చూడడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఆత్మీయమైన ఆనందం, లేక సంతోషాన్ని తీసుకొచ్చే విధానంలో వారున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మనం 9వ వచనంలో చూసినప్పుడు, దానికి రాశి గారు ఇచ్చిన వివరణ చూసినప్పుడు, అక్కడ జరుగుతున్న సందర్భం ఏంటంటే, ఇష్మాయేల్ గారు ఒక చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఇత్సాక్ గారిని పరిహసిస్తున్నట్టుగా మనం చూసాం ఇక్కడ. అయితే ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న తలెత్తడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా ఇండియాలో ఉన్న చాలా మంది సహోదరులు కూడా ఈ ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. ప్రశ్న ఏంటంటే,
ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న విషయాలు ఏదంటే ఒక విగ్రహారానికి సంబంధించిన విషయం కానీ, అక్రమ సంబంధానికి సంబంధించిన విషయం కానీ, లేదా ఆ నరహత్యకి సంబంధించిన విషయం కానీ, ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఓకే బయట ఎక్కడో జరుగుతున్నాయంటే మనం అనుకోవచ్చు. కానీ ఒక గొప్ప వ్యక్తులైన అబ్రహాం గారు, ఇస్సాక్ గారి కుటుంబంలో ఇంటి లోపల కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి జరిగే అవకాశం ఎలా ఉంది? అసలు అంత ఐడియల్ గా ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అంత ప్రత్యేకమైన స్థాయిలో ఉంటారు కదా, వారి మధ్యలో కూడా ఇలా ఎందుకు జరిగింది, ఇలా ఎందుకు జరుగుంటుంది, అసలు ఇది సాధ్యమేనా అనే ప్రశ్న రావడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే రాశి గారు చెప్పారో ఈ యొక్క ఒపీనియన్ కి కొంతమంది రబ్బీలు ఒప్పుకున్నప్పటికీ కొంతమంది రబ్బీలు కూడా దానికి ఎగ్నెస్ట్ గా కూడా అంటే దాంతో అంటే అదే ప్రతి పరిస్థితిని అంత ఇబ్బందికర పరిస్థితి కాకుండా లేదు అలా కూడా కాకుండా వేరే పరిస్థితి కూడా అయి ఉండొచ్చు అనేది ప్రత్యేకంగా రబ్బీ షిమోన్ బారియోఖాయ్ గారు గెమారాలో చెప్పింది ఏంటంటే, అంత సీరియస్ గా అటువంటి పరిస్థితి అక్కడ లేదు. అయితే ఇప్పుడు జరిగిన పరిస్థితి ఏమై ఉండొచ్చు అన్నారంటే, ఇప్పుడు ఇష్మాయిల్ గారు మనందరికీ తెలుసు అబ్రహాం గారికి ముందుగా పుట్టిన కుమారులు కాబట్టి ఇక్కడ ఇష్మాయిల్ గారు ఆయన యొక్క హక్కుల కోసం లేకపోతే వారసత్వ హక్కుల కోసమే ఆయన అక్కడ ప్రయత్నించడం జరుగుతుంది, లేకపోతే అటువంటి సందర్భం ఉంది తప్ప ఇప్పుడు ఏదైతే రబి రాశిగా చెప్పారో ఇటువంటి పరిస్థితులన్నీ ఉండకపోయి ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే అబ్రహాం గారి ఆ కుటుంబంలో అన్నప్పుడు. అయితే దీనికి పెద్దలు చెప్పిన వివరణ ఎలా అంటే, ఓకే రబీ షిమోన్ బారియోఖాయ్ గారు కూడా చెప్పింది కూడా కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. అయితే అప్పటికి ఇస్మాయిల్ గారికి 16-17 సంవత్సరాల దగ్గరికి వచ్చినాయి. అయితే ఆ కాలంలో ఆ సందర్భంలో అంటే అప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి 16 సంవత్సరాలు వచ్చినాయి అంటే అతను యువకుడిగా పరిగణించేవారు, లేకపోతే మెచ్యూర్డ్ గా పరిగణించేవారు. అతను కూడా బయటికి వెళ్ళి చాలా విషయాల్లో పాలు పంపులు పొందేవాడు. సో అబ్రహాం గారి ఇంటిలో ఉన్నంత కాలం అతనిలో అటువంటి ఈ చేంజ్ అనేది, అటువంటి మార్పు అనేది రాకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే తను బయట ప్రపంచంతో వెళ్తున్నాడో లేదా తిరగడం మొదలు పెట్టాడో అప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తను వెళ్ళే అవకాశం ఉంది, ఈ విధంగా ఆలోచించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ విధానంలో కూడా జరిగి ఉండొచ్చు, లేదా అక్కడ హిబ్రూ పదాన్ని ఉపయోగించిన దాన్ని బట్టి, లేదా అదే పదాన్ని తోరాల మిగతా సందర్భాల్లో ఉపయోగించిన దాన్ని బట్టి, తనకు ఉన్న దాన్ని బట్టి ఇటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఇష్మాయిల్ గారు ఇస్సాక్ గారితో ఒక ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో మాత్రం ప్రవర్తించడం అనేది జరిగింది. అది రాశి గారి ఒపీనియన్ బట్టి విగ్రహారాధన అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక అక్రమ సందర్భం అవ్వచ్చు, లేదా ఒక మర్డర్ సంబంధం వేసొచ్చు, లేదా షిమోన్ బారియోఖాయ్ గారు చెప్పినట్టు ఆ యొక్క వారసత్వం గురించి పోటీ పడుతూ ఉండొచ్చు. సో ఏదైనా సరే ఒక ఇబ్బందికర పరిస్థితి అక్కడ ఉంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So, well, one thing we can understand about all these permutations of the word laughing and laughing in different tenses, times. We can understand maybe perhaps that laughing is in this world is difficult, is problematic, because we have a lot of troubles and worries and hassles in this world, and this world is not yet complete and righteous and all kind of negative things. So laughing in the present time is we can realize it's difficult. As we explained on the contrary about Yitzhak, that Yitzhak is the future. So it's like in the future we will be, humanity will be in a sufficient level to be able to truly laugh, to truly joy and laugh. But what we see about Ishmael is it's in present time, and this idea can help us understand, like I think the commentators also try to convey this idea that's like there is a laughing that is
is negative. It's like I don't know, like criminals, you know. Sometimes criminals, I don't know if it's only in the movies or if it's truly, if it's real, like they have the like laughing, they laugh, but in a negative way, right? They laugh when they do the all their sins, all their violations, right? Criminals, or I don't know what, or so maybe it's like it's applies as well to the three serious, most severe violations we mentioned, right? Idolatry. Maybe in idolatry there's also, you know, an aspect of laughing. So it's again the negative connotation in all of them, in idolatry, in illicit relations, and in murder as well. There is like a laughing of, which is like of the type of criminals, how they do that. So that's what it's like that's what the commentators recognize here, and that's why it brings Sarah to see it as we see in this verse, and immediately to bring everything to judgment. We see that, like we mentioned, Yitzchak is midat adin, is the divine characteristic of judgment, and Sarah is quite similarly judgment characteristic as well. And she say that this has to be stopped, right? And they must leave the house. She is worried for Yitzchak. She's worried for what happens with this bad influence. And so that's the idea of the negative side of laughing in the world in the present time. ఒక విషయాన్ని మనం గమనిస్తే కనుక, జరిగిన సందర్భాన్ని, అక్కడ జరుగుతున్న సందర్భాన్ని ఆలోచిస్తే కనుక, లేదా అక్కడ వచ్చిన పదాలని మనం ఇబ్రులో ఉపయోగించిన పదాలని కూడా మనం ఆలోచిస్తే, ఇత్సాక్ గారి గురించి ఏమో భవిష్యత్తులో కలగబోయే ఆ గొప్ప ఆనందం, అంటే ప్రతి విషయాన్ని సమకూర్చిన తర్వాత, ప్రతి విషయం సద్దుమణిగిన తర్వాత, ప్రతి విషయం సమకూర్చబడి సంపూర్ణమైన తర్వాత కలిగే ఒక గొప్ప ఆనందాన్ని గురించి ఆయన గురించి చెప్పబడింది. అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఇష్మాయేల్ గారు ప్రవర్తించిన ప్రవర్తన బట్టి చెప్పబడిన విషయం ఏంటంటే, వర్తమాన కాలంలో, భవిష్యత్ కాలంలో, వర్తమాన కాలంలో నవ్వుతుండడం అనేది. అయితే ఈ విషయాన్ని బట్టి పెద్దలు ఇక్కడ ఉపయోగించిన ఆ పదంలోని యొక్క కాలాలు, అది భవిష్యత్తు కాలం, ఇది వర్తమాన కాలం అనేది విషయాన్ని గురించి పెద్దలు చెప్పే విషయం ఏంటంటే, చాలా సందర్భాల్లో ఈ తప్పులు చేసేవారు, లేదా చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం, స్టోరీస్ లో కానీ మిగతా వాటిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం, అంటే ఏదైనా పొరపాటు చేసేటప్పుడు అప్పటికి చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటాడు ఏ వ్యక్తి అయినా సరే, పొరపాటు చేసేటప్పుడు లేదా ఏదైనా తప్పు పని చేసేటప్పుడు. అలాగనే రాశి గారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విషయాల్లో ఆ విషయాలు తీసుకున్నప్పుడు, ఒక వ్యక్తి ఏదైనా విగ్రహారాధన చేసేటప్పుడు కానీ, లేదు అక్రమ సంబంధాల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ, లేదా ఏదన్నా ఒక హత్య చేసేటప్పుడు కానీ, అప్పటికి ఆ పరిస్థితికి చాలా ఆనందంలో ఉంటాడు, కానీ తరువాత అది చాలా భయంకరమైన పరిస్థితికి తీసుకువెళ్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఉపయోగించిన పదాన్ని బట్టి పెద్దలు చెప్తుంది ఏంటంటే, ఈ ప్రతికూలమైన అర్థం ఉంది కాబట్టి ఈ పదానికి, అక్కడ ఇష్మాయేల్ గారు కూడా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు, లేదా ఇత్సాక్ గారిని కూడా ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అనేది పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. అది వెంటనే ఆ సందర్భాన్ని, ఆ పరిస్థితిని గమనించే శారమ్మ గారు, మనం నెక్స్ట్ వచనంలో చూడొచ్చు, వెంటనే ప్రతిస్పందించిన విషయాన్ని మనం చూస్తే కనుక, వెంటనే ఆవిడ ఆ పరిస్థితిని చూసి మనం 10వ వచనం చూసినప్పుడు, ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళ్ళగొట్టుము, ఈ దాసి కుమారుడు నా కుమారుడిని ఇస్సాకుతో వారసుడని అబ్రహాంతో నేను అనే సందర్భం వెంటనే దానికి ప్రతిస్పందించడం చూడడం జరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి. సో అక్కడ మనకి తెలుగులో ఉన్నట్టుగా ఏదో సరదాగా పరిశీలించడం అనేది కాదు, కానీ హిబ్రూలో ఉన్న పదాలను గమనించినప్పుడు అక్కడ చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అనేది, వాతావరణం అనేది జరుగుతుంది ఇష్మాయేల్ గారి ద్వారా. అది అక్కడ ఉపయోగించిన పదాన్ని బట్టి ఒకటి అర్థమవుతుంది. తరువాత శారమ్మ గారు దానికి ప్రతిస్పందించిన విషయాన్ని బట్టి కూడా మనం దాన్ని నిర్ధారించుకోవచ్చు. అక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ.
Yes. Okay. So again, we realized that now the judgment is mainly it comes from Sarah. We didn't get to Abraham yet. We recall that Abraham represents, of course, the divine characteristic of kindness, of chesed. So there is a conflict. It's like there is like a build-up for getting another conflict between Abraham and Sarah. And as the result, we see in verse number 10, what happens is that, and Sarah said to Abraham, drive out this handmaid and her son, for the son of this handmaid shall not inherit with my son, with Yitzchak. Okay, so that the judgment is quite explicit, immediate. This situation cannot continue, and it's too risky for the safety of Yitzchak. So it may sound, I don't know, some extreme in some extent, but if you continue with the approach of Rashi, with how the commentary of Rashi about it is, so we see the risk. We see what is the risk. It's quite simple, very simple to understand what's the risk, because the commentary of Rashi of verse number 10, with my son, Rashi says, from Sarah's reply, for the son of this handmaid shall not inherit with my son, you learn that he would quarrel with Yitzchak regarding the inheritance and say, I am the firstborn and should take 2 portions. And they would go out to the field, and he would take his bow and shoot arrows at him. As it is said, that's in the book of Proverbs, like one who worries himself shooting firebrands, etc., and says, am I not joking? So it's like we see that Rashi bring this, reciting this, like to really illustrate for us to understand. It's like what happens is that Ishmael is totally ignore and deny the existence of Yitzchak. Okay, and it's important because up to this day, we will see further on. We will see that the concept of the Muslims, of the mainly for the Arab Muslims, is to deny the existence of Yitzchak. That means the existence of Israel, because it threatened their position, right? So if Ishmael was the firstborn up to this moment, now when Yitzchak is born, it's like it is clear that he is only the son of the handmaid and not the son of the wife of Abraham. So he is not the chief successor, and this is a very hard understanding, very hard to accept, and that all of that what makes Sarah do this judgment, as we see that Hagar it is also mentioned Hagar can come from Egypt. She must live with her son. అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భాన్ని చూస్తే అక్కడ ఒక అభ్యంతరకరమైన విషయం జరుగుతుంది ఇస్సాక్ గారు ఇస్మాయిల్ గారి మధ్య. అయితే ఈ విషయంలో వెంటనే అక్కడ జరుగుతున్న సందర్భానికి ప్రతిస్పందించిన తీరు చూసినప్పుడు శారమ్ గారు వెంటనే ఒక తీర్పు అనేది తీర్చడం జరిగింది అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి. అది ఏంటి ఆ తీర్పు అనేది మనం చూసినప్పుడు 10వ వచనంలో, ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళ్ళగొట్టుము,
ఈ దాసి కుమారుడు నా కుమారుడైన ఇస్సాకుతో వారసుడైనని అబ్రహాముతో అనెను అనే విషయం చెప్పడం జరిగింది. అయితే యాక్చువల్గా ఈ యొక్క తీర్పు అనేది అబ్రహాం గారి దగ్గర నుంచి రాలేదు, శారమ్మ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది. ఎందుకంటే అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రత్యేకత మనందరికీ తెలుసు. ఆయన మిద్దోత్ హెసెద్ అనేది, ఆయన ప్రతి విషయంలో కూడా జాలి కరుణను చూపిస్తారు కాబట్టి. సో ఇక్కడ కూడా మనం శారమ్మ గారి మధ్య అబ్రహాం గారి మధ్య ఒక సంఘర్షణ చూడొచ్చు. శారమ్మ గారు ఏమో వెంటనే అతను వెళ్ళగొట్టమని తీర్పు తీర్చడం జరిగింది. అయితే అబ్రహాం గారి నుంచి ఆ యొక్క తీర్పు రాలేదు. అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయం ఏంటంటే, ఇష్మాయిల్ గారు అప్పటి వరకు అంటే ఇంట్లో మొదటి కొడుకు అయినప్పటికీ కూడా తను ఒక దాసికి పుట్టినవాడు. అయితే అబ్రహాం గారికి అసలైన భార్య గారు ఎవరైతే ఉన్నారో శారమ్మ గారికి పిల్లోడు పుట్టిన తర్వాత హగర్ గారు కానీ ఇష్మాయిల్ గారు కానీ దాన్ని గుర్తించాలి లేదా దాన్ని ఒప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇగో ఇప్పుడు అసలైన వారసుడు వచ్చాడు కాబట్టి అతను అసలైన వారసు అనే విషయాన్ని వారు ఒప్పుకోగలగాలి. కానీ అక్కడ ఒప్పుకునే పరిస్థితుల్లో లేరు అని రాశి గారి కామెంట్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఏంటంటే అక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే, ఇష్మాయిల్ గారు ఇస్సాక్ గారితో, నేను అసలు వారసుని, నువ్వు కాదు. సో అబ్రహాం గారి యొక్క వారసత్వంలో 2 భాగాలు నావి, నాకే రావాలి అని ఇస్సాక్ గారితో పోటీ పడడం అనేది జరుగుతుందంట. అలాగనే అక్కడ పదాలను కూడా చెప్పడం రాశి గారు ఏం చెప్పారంటే, అండ్ హీ వుడ్ టేక్ హిస్ బౌ అండ్ షూట్ ఆరోస్ అట్ హిమ్. అతను ఆ విధంగా చెప్తూ బాణాన్ని తీసుకుని, విల్లుని తీసుకుని అతని వైపు బాణాలు విసరడం అనేది జరుగుతుందంట. ఇదే విషయాన్ని మనకి సామెతల గ్రంథం 26వ అధ్యాయం 18వ వచనాన్ని కూడా వివరిస్తూ అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. రాశి గారు వివరణ తీసుకోవడం జరిగింది. తెగులు అమ్ములు కొరువులు విసురు వెర్రివాడు తన పొరుగువాన్ని మోసపుచ్చి నేను నవ్వులాటకు చేసి తిని అని పలుకువంతో సమానుడు అని. అంటే అతని మీద బాణాలు విసురుతూ ఆ కోపంతో లేదా తీర్చుతో, ఎందుకు ఇలాగా అంటే ఏదో నేను సరదాగా చేస్తున్నాను అనే విధానంలో ఇక్కడ ఇష్మాయిల్ గారు చేస్తున్నారంట ఇస్సాక్ గారి మీద. ఇది నేను వారసుని, నాకు 2 భాగాలు కావాలని చెప్పి అతని చేతిలో ఉన్న బాణం విసురుతూ ఇస్సాక్ గారి మీద, ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే, నేను నా కోపంతో నా పగతో అనేది కాకుండా నేను ఏదో సరదాగా చేస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నట్టుగా ఇక్కడ రాశి గారు వివరిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో వెంటనే శారమ్మ గారు వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి లేదా దానికి ప్రతిస్పందించి తనని తన తల్లిని అయిన హగర్ని కూడా ఇంటి నుంచి వెళ్ళగొట్టమని చెప్పడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, today, so perhaps we can stop and see if there are any questions so far. ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నా లేకపోతే సందేహాలు ఉంటే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే రబ్బీ గారు దానికి ఆన్సర్ చెప్తారు. Yaron, I think so far so everything is clear. I think no hands raised. Okay. Great, sure. So we are open to receive the questions on the way. Anyone who has some doubts can raise it. Right. So let's try to complete this first step. Okay, so we see the strict judgment of Sarah,
And now to the companion, to the other side of Abraham, the side of kindness, we see in verse 11 that for Abraham it bothers him a lot, and he is definitely not happy with that. We see in verse number 11, but the matter greatly displeased Abraham concerning his son. Okay, so Abraham says, maybe Abraham is saying to himself, you know, in the previous time, it was Sarah's idea to take this handmaid, right, Hagar. It was her idea. So now she say, so now I accept what she said. I agreed for that. I took this handmaid, and she gave a son. And now Sarah says, no, it's not good. It's they have to be expelled out of the house. So maybe Sarah is confused. Something is misleading here, right? That's like the concern of Abraham here. It may make sense for us when we to hear that type of claim. But then we will see later that what's the opinion of God about it, and what's the instruction from God to Abraham to do. But let's try to understand this conflict step by step. అయితే మీరు ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక దయచేసి క్లాస్ మధ్యలో కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నాను, ప్రశ్నలు తీసుకోవచ్చు. అయితే ఎవరు ప్రశ్నించలేదు కాబట్టి, ప్రశ్నలు లేవు కాబట్టి ముందుకు వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భాన్ని చూస్తే శారమ్మ గారు చాలా కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది, లేదా ఒక తీర్పు తీర్చడం జరిగింది. హాగర్ గారిని, అతని కుమారుని కూడా ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే మనకి అందరికీ తెలుసు, అబ్రహాం గారి యొక్క పరిస్థితి చూస్తే ఆయన జాలి, దయా, కరుణ అనే విషయాల్లో చాలా గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ అబ్రహాం గారి యొక్క మానసిక స్థితిని మనం ఒకసారి గమనిస్తే గనక మేబీ అయి ఉండొచ్చు. ఏంటంటే అబ్రహాం గారు ఏమనుకుండొచ్చు అంటే, ఓకే, ముందు ఒక సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు హాగర్ గారిని తీసుకోమని, లేదా తన ద్వారా పిల్ల కనమని చెప్పింది శారమ్మ గారే. అయితే ఇప్పుడు మరలా మనం పరిస్థితి చూసినప్పుడు తిరిగి వెళ్ళగొట్టమంటుంది, వాళ్ళని పంపించేయమంటుంది. సో మేబీ శారమ్మ గారు చాలా అక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారేమో, లేకపోతే అక్కడ జరుగుతున్న సందర్భాన్ని బట్టి అంటే తను ఒక గందరగోళం పరిస్థితిలో ఉందేమో అనుకుని, ఒకవేళ అబ్రహాం గారు అనుకున్నా, అక్కడ జరిగిన సందర్భానికి హషేం గారు ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయ్యారు, లేదా హషేం గారు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించారు, హషేం గారు ఏమని చెప్పారు అనేది మనం పరిస్థితిని ఆలోచిద్దాం. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అంటే, ఒక పరిస్థితి అంటే, ఒక సందర్భం ఏర్పడినప్పుడు శారమ్మ గారు చాలా కఠినంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు, అబ్రహాం గారు మాత్రం నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయారు. స్టిల్ ఇంకా ఆయన జాలి, దయాకరణ అనే ఆ యొక్క స్థాయిలో చాలా హై లెవెల్లో ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ వెంటనే శారమ్మ గారు అక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితికి ఇత్సా గారి యొక్క భద్రత విషయంలో ఆవిడ ఆలోచించి, ఎందుకంటే అక్కడ ఇస్మాయిల్ గారు చేస్తున్న విషయాన్ని బట్టి వెంటనే ఒక తీర్పు తీర్చడం జరిగింది, ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉండడం అనేది సరైన విషయం కాదు, ఇస్మాయిల్ గారు అలాగనే హగర్ గారు అని ఒక తీర్పు తీర్చడం జరిగింది. అయితే స్టిల్ అదే సందర్భంలో అబ్రహాం గారు మాత్రం ఆ పరిస్థితులు లేరు. సో ఈ సంఘర్షణ అనేది వారిద్దరి మధ్యలో ఉంది. అయితే ఈ సంఘర్షణలో హష్యం ఏ విధంగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళమని చెప్పారన్న విషయాన్ని ఆలోచిస్తాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So we see here in verse number 11 the concern of Abraham about Ishmael, about the judgment of his wife, right? That he must leave the house with his mother, with the handmaid Hagar,
and now we have to try to get to a decision. What's the right thing to do, right? And well, one note about it is, if we pay attention well to the words of the verses, it's interesting that the name of Ishmael is actually not mentioned all over these verses, right? We almost don't know who is the son that Abraham means in this verse, right? It's verse 11 says, but the matter greatly displeased Abraham concerning his son. So it raises the question, it stresses the very important questions, the question, who is the real son, and who is maybe not the son, or at least well, the son of the handmaid is not identical, is not like the son of the wife. It's a different level, right? It's not the same thing, and it's a question of inheritance, as we saw, right? As the successor. So it's there's a lot about a lot of implication for that. So we see that the name Ishmael is not mentioned, and we are we are in a process of trying to figure out who is spoken about, and what is the role of Ishmael, what is the role of Yitzchak, and we still have to clear up all these doubts. That's what we are witnessing here, okay, and that's why we see like that. There are some hints for us to understand, like when Sarah sees Ishmael, so it is written in verse number 9, the son of Hagar, the Egyptian, right? So it's like it sounds like, okay, Egyptian. It sounds maybe perhaps a negative correlation or negative connotation, right? Because she came from Egypt, and Egypt is where Pharaoh is, where they had some troubles, right? So maybe that's the problem of Ishmael. You know, he came from a very challenging background, and we see that it's not like it's not like a magic, one shot to bring the perfect child to the world. We see that Abraham brings Yitzchak along with Ishmael, and right, and then we see also that Yitzchak give birth to Yaakov and Esav. So like building the Israeli nation, it's like it takes like 3 righteous patriarchs, and there are all kind of clarifications around it, and it's not like immediate. It's not like one shot to like magically build a righteous nation and that's it. No, it's a process. It takes time, and this is where we face the first obstacles around it, and that's what we see in these verses 9 to 11. ఇప్పుడు ఈ 9వ వచనం నుంచి 11వ వచనం వరకు విషయాలను మనం గమనిస్తూ ఉంటే కనుక కొంచెం నిగూఢంగా దాన్ని పరిశీలిస్తే చాలా విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు శారమ్ గారు చాలా కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది, లేదా తీర్పు తీర్చడం జరిగింది. అదే సందర్భంలో ఏది సరైనది అనేది మనం ఆలోచించే ముందు అసలు అక్కడ జరుగుతున్న సందర్భాన్ని ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. అంటే ఏది మంచిది అనేది ఆలోచించే ముందు ఇప్పుడు అక్కడ మనం 9వ వచనం నుంచి 11వ వచనం వరకు కూడా మనం చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కడా కూడా ఇష్మాయేల్ గారి పేరును ఉపయోగించి జరగలేదు. ఇష్మాయేల్ గారి పేరును అక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. మొట్టమొదటిగా దీన్ని బట్టి పెద్దలు వివరించేది ఏంటంటే, ఇక్కడ తోరా కూడా మరి ఒకసారి నిర్ధారించి చెప్తుంది, అబ్రహాం గారి యొక్క ఇష్మాయేల్ గారు అబ్రహాం గారి కొడుకై ఉండొచ్చు,
కానీ ఏదైతే హషేం గారు అబ్రహాం గారికి ఇచ్చిన ఆ వాగ్దానం ఉందో ఆ వాగ్దాన్ని వారసత్వంగా తీసుకునేది మాత్రం ఇష్మాయిల్ గారు కాదు, ఇత్సాక్ గారు మాత్రమే అనే విషయాన్ని తోరా కూడా మరి ఒకసారి దాన్ని వివరిస్తుంది లేదా నొక్కి చెప్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇష్మాయిల్ గారి పేరు కూడా ఎక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరగలేదు. అలాగనే ఇంకో విషయం కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ 9వ వచనంలో 9వ వచనంలో అక్కడ మెన్షన్ చేసినప్పుడు హాగర్ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు అక్కడ లేదా ఇష్మాయిల్ గారి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏ విధంగా తోరా చెప్తుందంటే, అప్పుడు అబ్రహాంనకు ఐగుప్తురాలైన హాగరు కందిన కుమారుడు. అంటే ఐగుప్తురాలైన హాగరు అని హాగర్ గారి గురించి వివరిస్తున్నారు. అంటే అక్కడ కూడా ఒక విషయం ఏంటంటే ఈవిడ జన్మ అనేది లేదా ఈవిడ పెరిగిన వాతావరణం, ఇక్కడ వచ్చిన వాతావరణం ప్రతిదీ ఎక్కడంటే ఐగుప్తుకు సంబంధించిన విషయం. వీరు ఐగుప్తు వెళ్ళినప్పుడు జరిగిన సందర్భం అయితే వారు ఫేస్ చేసిన అయితే ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు మనకు తెలుసు. అక్కడున్న ఆ విగ్రహారాధన ప్రతి విషయం తెలుసు. సో వీటన్నిటితో కూడా ముడిపడి ఉన్నారు వాళ్ళు. వెంటనే అంటే ఇప్పుడు ఈ విషయంలో ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్పారు రవి గారు, ఇజ్రాయేల్ని నిర్మించడం అనేది లేదా హషేం గారు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే విషయంలో అది సడన్ గా మ్యాజిక్ గా అప్పుడు వరకు అలాగా ఏదో ఒక పరిస్థితిలో ఐగుప్తులోనూ విగ్రహాల నుండి ఒక్కసారిగా వెంటనే చేంజ్ అయిపోయి ప్రతిదీ సరైపోద్దా అంటే అలా కుదరదు. అబ్రహాం గారికి అబ్రహాం గారి యొక్క గొప్ప జీవితం అంతా గడిపిన తర్వాత వానికి పుట్టిన ఇత్సాక్ గారు ఆ వారసత్వాన్ని తీసుకుని, లేదా ఇత్సాక్ గారి ఆ గొప్ప జీవితం అంతా తీసుకుని వారి వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లిన యాకోబు గారు, ఇలా 3 తరాల తర్వాత ఇజ్రాయెల్ అనేది లేదా హషేం గారు అనుకున్న రాజ్యం అనేది స్థాపించబడడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా ఇష్మాయిల్ గారి పరిస్థితి చూస్తే ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు, లేదా సడన్ గా ఆ యొక్క వారి పురాతనమైన పరిస్థితులన్నీ కూడా ఒక్క సెకండ్ లో మారిపోద్దా అంటే మారదు. పరిస్థితి అలా అయ్యేది కాదు. అది చాలా ఒక ప్రాసెస్, దానికి టైం తీసుకుంటుంది. ఆ ప్రతిది కూడా ఒక్కొక్క పరిస్థితి మారుకుంటూ రావాల్సిన పరిస్థితి. కాబట్టి ఇక్కడ అబ్రహాం గారి యొక్క నిజమైన వారసుడు ఎవరు అని చెప్పడానికి, ఇత్సాక్ గారు అని చెప్పడానికి తోరా కూడా ఏం చెప్తుందంటే అసలు ఇష్మాయిల్ గారి పేరే వాడట్లేదు. అలాగనే ఇష్మాయిల్ గారిని పరిచయం చేసే సందర్భంలో ఐగుప్తీయురాయలైన హాగర్ గారికి పుట్టిన కుమారుడు అని చెప్పడం ద్వారా ఆయన ఇంకా కూడా దాంతో చాలా సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాయి. వారు వచ్చిన వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఐగుప్తీయుల బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే విషయాన్ని కూడా త్వరగా మరలా మనకి మెన్షన్ చేస్తుంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, perhaps I can share some insights of the Muslim world on Judaism, on the children of Israel, following what we started to discuss here at the first verses about Ishmael. Well, you know, let me give you an example by a comparison. If we compare, you know, Christianity and Islam and the Muslims, so each one has advantages and disadvantages over the other. That means like if we look as the words of Maimonides, if we look at the theology of Islam, so Maimonides says it's a clear unity. It's like it's perfectly. They say there is one God, right? They say Allahu Akbar. So it's the oneness of God. It's perfectly clear, and this is the advantage of Muslim. That's why Jews are allowed entering the mosque of Muslims, the house of prayer of the Muslims. While on the opposite, for Christianity, it's more difficult because it's not clear. Is there a Trinity? Is there like it's not a perfect oneness because it is like it's broke up to the Trinity and incarnation. All of that aspects that makes it much closer to idolatry. So it's not the same as
as the Islam. Okay, that's the first point, and the second point is to see what's the advantage of Christianity over Islam. The next point is the advance of Christianity over Islam, right? Yes. Yeah. అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఎవరైతే ఇస్మాయిల్ గారి వారసత్వంగా వచ్చిన ముస్లింలు లేదా అరబ్బులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇస్లాంను పాటించే వారి పరిస్థితి మనం ఆలోచిస్తే కనుక మనకి ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో రెండు మేజర్ రిలీజన్స్ అంటే గొప్ప మతాలుగా ఉన్న క్రైస్తవత్వం, ఇస్లాం, ఈ రెండింటికి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ గా అంటే వెనక ఉన్న పునాదంతా కూడా జోడాయిజం నుంచి, ఇస్రాయల్ నుంచి తీసుకుంటారు. అయితే ఈ వచ్చిన ఈ రెండింటిలో కూడా ఇస్లాం మతం రావడం జరిగింది. ఇస్లాం మతం యొక్క ఒక ఆధిక్యతగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ క్రైస్తవత్వం మీద. ఏంటంటే వారు అంటే మైమోనైట్స్ గారు చెప్పిన సందర్భాన్ని లేదా రబీ మైమోనైట్స్ గారు దీని గురించి వివరించిన దాన్ని బట్టి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఇస్లాములో లేదా ఇస్లాంని అనుసరించే వారు ఇప్పటికీ కూడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ కూడా దేవుడు ఒక్కడే అనే దాని మీద వారు చాలా నిర్ధారణతో ఉంటారు. లేదా అల్లాహ్ అక్బర్ అంటారు. అర్థం ఏంటంటే దేవుడు ఒక్కడే, ఆయనకి రూపం కానీ ఏది కానీ పెట్టరు, వాళ్ళు ఏ రూపాన్ని ఎవరు. సో ఆ విషయంలో చాలా ఆధిక్యతలో ఉన్నారు క్రైస్తవత్వంతో పోల్చుకుంటే కనుక. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక యూదుడు లేదా ఈవెన్ వారు ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ప్రార్థన చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక క్రైస్తవుల చర్చిలోనూ వేరే ప్రదేశాల్లో ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వారికి పెద్దలు అలౌ చేయలేదు. కానీ వారు కావాలనుకుంటే ఎక్కడైనా ఈ ముస్లింలు ప్రార్థన చేసుకునే మస్జిదుల్లో అక్కడ వారు దేవునికి ఏ రూపంగాని ఏమీ లేకుండా దేవునికి మాత్రం ప్రార్థన చేసుకునేలా వారు నిర్మించుకుంటారు. కాబట్టి దానిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకునే అనుమతిని ఇచ్చారు పెద్దలు. కాబట్టి దైవత్వం విషయంలో దేవుడు ఒక్కడనే విషయంలో చాలా ఆధిక్యతలో ఉన్నారు క్రైస్తవత్వంతో పోల్చుకుంటే. క్రైస్తవత్వం చూసుకుంటే కనుక వారు త్రిత్వమనో, ముగ్గురు దేవుళ్ళను, లేకపోతే దేవుని అవతారమనో, ఇంకోటో చాలా విగ్రహాలకు సంబంధించిన చాలా మునిగిపోయింటారు. కానీ ఆ విషయంతో పోల్చుకుంటే ఈ ఇస్లాము అనుసరించే వారు ఒక ఆధిక్యతలో ఉంటారు ఒకే దేవుడు అనే విషయంలో. అయితే అదే సందర్భంలో క్రైస్తవులు ఏ విధంగా వారి మీద ఇస్లాంతో ఆధిక్యత ఉన్న విషయం కూడా మనం తెలుసుకో. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, so from this perspective we mentioned, it sounds like the Islam is quite a good monotheistic view, and it may be very easy for a Muslim to adopt the seven universal law, to be a Ben Noach, right? Because he almost have all these achievements in his theological view. But there is yet a difficulty about that, because if we go to the other side of Christianity, so let's say let's try to simplify and say in a simple way, what Christianity did is it took the Bible as a complete book, right? The whole Bible, the Torah and the prophets and the whole Bible, the whole set, and added some additions, right? The New Testimony. So it's like they agree. Christianity agrees with what is written in the Bible. They don't doubt. They don't say some claims for falsehood about the Bible. They accept the Bible, and they only make some additions of all the New Testimony and the Gospels and all of that. Maybe difficult interpretations, but that's about it. While for the Muslim, it's not the same case, because they say they have a much severe claim that the Jews actually fake
they fake the Torah. It's like the Bible or the Torah was about Abraham, that they acknowledge Abraham as a great righteous person, but they say that all kind of other claims, like that Muhammad was implied in the Bible, in the Torah. I don't know, like what all the claims are. And what the Jews did, they faked the Torah, they faked the Bible. So Muhammad was the name of Muhammad was erased from the Bible, from the Torah. Okay, so they claim actually that the Torah is false. It has some falsehood, right? It's the Jews are lying because they rewrite the Torah, and it's not the true, that the origin, the genuine words. So in this case, it's like the effect of that is it's like it is when it is involved with the aspect of lie. So it's not possible to have a dialogue with the Muslims, because they say that it's lies. So if the Torah is lies, so like everything is lies, it's not true. So if the Jews are liars, so it's impossible to have a dialogue, and unlike with the Christians. And that's why we say that, like, you know, along the history, there was a lot of dialogue between Christians and Jews. There was a lot of impact and interaction. While if you look at the case of the Muslims, there was hardly any negotiation, any interaction, because the Muslims, it's like as we see here about Ishmael, the only chance for Ishmael to inherit Abraham is the total denial and denial of Yitzchak, of the son of Sarah, of Yaakov later on. So they must say that the Torah was distorted by Jews, and they deliberately like put out the name of Muhammad, the prophet, because that's their theological base. So it becomes much worse to accept and to come in contact and to have a dialogue with one who say that the Torah is false, right? If the Torah is not from heaven, it's not from God Hashem given to Moses. So how can we have some common understanding with this approach? So that's why it's much more difficult. And you see along the history that this denial and this and unfortunately hatred towards Jews and so much suffering of the Jews in the Muslim Arab countries and in Israel as well, and because of this root that we see starts here about Ishmael and later on the Muslims. అయితే ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ముస్లిమ్స్ అందరూ కూడా దేవుని విషయంలో ఒక్క దేవుడే అని చాలా వారు చాలా ఆ విషయంలో చాలా నిక్కచ్చిగా ఉంటారు. కాబట్టి ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక యూదుడు ఎక్కడైనా ప్రార్థన చేసుకోవాలంటే ప్రార్థనా స్థలం లేనప్పుడు ఈ ఎవరైతే ఈ యొక్క ముస్లిమ్స్ ప్రార్థనా స్థలం ఉంటుందో ఆ స్థలంకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకున్న పరిస్థితుల్ని మనం ఆలోచిస్తే కనుక అలాంటప్పుడు వారు ఏకదైవత్వంలో ఆల్రెడీ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క సర్వమానాలకి ఇవ్వబడిన ఈ సార్వత్రిక 7 ఆజ్ఞల్ని వారు యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ విషయంగా మనకు కనబడుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ జరిగిన పెద్ద ఇబ్బంది ఏంటంటే, ప్రస్తుతం ఉన్న ఇబ్బంది లేదు క్రైస్తవత్వం మనం చూసుకుంటే కనుక, ఇందాక చెప్పాం క్రైస్తవులు ఈ విషయంలో ఒక విషయంలో ఇస్లాం కన్నా ఒక మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు, లేదా ఒక మంచి పరిణామంలో ఉన్నారు ఏంటి అనేది మనం గమనిస్తే, యాక్చువల్గా క్రైస్తవులు పరిస్థితి మనం చూసినప్పుడు వారు తోరాని
అలాగే ప్రవక్తల గ్రంథాన్ని ప్రతి దాన్ని కూడా వారు యాక్సెప్ట్ చేస్తూ వారి బైబిల్ పుస్తకంలో పెట్టుకుంటూ దాంతో పాటు వారు కొన్ని ఎడిషనల్ పుస్తకాలు కూడా న్యూ టెస్టిమెంట్ అనేది వారు యాడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే చాలా కష్టతరమైన ఇంటర్ప్రిటేషన్, అంటే ఆ విషయాలకి వారు ఇంకా చెప్పాలంటే వివరణలు లేకపోతే వివరణలను అన్వయించుకుంటూ ఒక పుస్తకాన్ని రాసుకుని యాడ్ చేసుకున్నారు. కానీ వారు క్రైస్తవులు తోరాను ఒప్పుకుంటారు, అలాగే ప్రవక్తల విషయంలో ప్రతి విషయాన్ని ఒప్పుకుంటారు. కానీ అదే సందర్భంలో ఇస్లాము అసలు తోరానే ఒప్పుకోరు. విషయం ఏం చెప్పుద్దంటే యాక్చువల్గా తోరాని యూదులు కరప్ట్ చేసేసారు, దాన్ని మార్చేసి రాసేశారు. యాక్చువల్గా దాంట్లో మా ప్రవక్త అయిన మహమ్మద్ గారి గురించి ఉన్నది ఆ విషయాలని తీసేశారు, లేదా దాన్ని యూదులు కరప్ట్ చేసేశారు. కాబట్టి అది తప్పు, తోరా అనేది తప్పు అనేది వారు వివరిస్తారు. కాబట్టి అసలు తోరానే ఒప్పుకునే సందర్భంలో ఒక విషయాన్ని మనం వారికి తెలియజేయాలనుకున్నప్పుడు ఈవెన్ క్రైస్తవులతో అన్న మనం విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కానీ, లేదా వారికి వివరించవచ్చు కానీ, ఎందుకంటే వారు తోరాను ఒప్పుకుంటున్నారు, ప్రవక్తల విషయాలు ప్రతిదాన్ని ఒప్పుకుంటారు. కాబట్టి మనకి చరిత్రలో చూసినా లేదా ప్రస్తుత కాలంలో చూసినా యూదులు చాలా సందర్భాల్లో క్రైస్తవులతో విషయాన్ని చర్చించడం లేదా వారికి చెప్పడానికి చాలా కొంచెం ఈజీ విషయం ఉంటుంది, లేదా వారు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి వారి మధ్య ఒక సంభాషణ అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఇస్లాంకి వచ్చేసరికి ఆ సంభాషణ అనే విషయమే ఉండదు. ఎందుకంటే వారు డైరెక్ట్ గా అసలు తోరానే కరప్ట్ చేసేసారు, హషీం ఇచ్చిన మాటలే అవి కావు, యూదులు దాన్ని తిరిగి రాసేశారు అని వారు ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి లేదా వారు దాన్ని క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అసలు వారి మధ్య సంభాషణ అనే పరిస్థితే ఉండదు. రెండవది, ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు అసలు ముస్లిమ్స్ అనే వారితో మనం విషయాన్ని ఏదన్నా చేరవేయాలనుకున్నప్పుడు అసలు మనం మాట్లాడేది తోరా బేస్ మీద కాబట్టి, యూదులు మాట్లాడేది తోరాని అనుసరించి కాబట్టి తోరానే తప్పు అన్నారు. కాబట్టి వారు ఎప్పటికీ కూడా విషయాన్ని సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి అనేది లేదు అక్కడ. అయితే ఇదే సందర్భం ఇస్మాయిల్ గారి పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఇస్మాయిల్ గారికి తెలుసు, లేదా హగర్ గారికి తెలుసు సరైన నిజమైన వారసు ఎవరిని ఇత్సాక్ అనేది. సో అప్పటి నుంచే ఆ కాలం నుంచే వారు ఇత్సాక్ గారిని నిజమైన వారసుడిగా వారు ఒప్పుకోవడం లేదు, లేదా అప్పుడు ఒప్పుకోలేదు. ఇస్మాయిల్ గారు నేనే వారసుని తిరిగి ఇత్సాక్ గారి మీద ఇప్పుడు మనం చూసిన 21వ అధ్యాయం చూసినప్పుడు ఆయన మీద భయంకరమైన పరిస్థితిలో తీసుకురావడం జరిగింది, లేదా ఆయన అటాక్ చేసే విధానం వచ్చింది. కాబట్టి ఇత్సాక్ గారిని వారు అప్పుడు ఒప్పుకోలేదు, ఇప్పుడు ఒప్పుకోవట్లేదు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఈ ఇస్లాంని అనుసరించే వారు యూదులతో జరిగిన ఆ పరిస్థితిని చూసినప్పుడు యూదులను ఎన్నో కష్టాలు పెట్టడం జరిగింది, చాలా భయంకరమైన పరిస్థితిలోకి యూదులను తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. వీటన్నిటికీ కూడా ఆ రూటు లేదా పునాది ఎక్కడ పడిందంటే ఆ ఆది కాలం నుంచి, లేదా ఆ ఇస్మాయిల్ గారి దగ్గర నుంచే వారు ఇత్సాక్ని ఒప్పుకోకపోవడం, అబ్రహాం గారి యొక్క వారసుడిగా వారు ఒప్పుకోకపోవడం అనేది పునాది అక్కడ పడింది. అది ఇప్పటికీ కూడా నడుస్తూనే ఉంది, లేదా ఆ యొక్క పునాదే ఇప్పటికీ వారిని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంది. ఈ విషయంలో వారికి వివరించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు యూదులు అసలు వారు తోరానే మీరు మార్చేశారు, సో తోరా అంతా తప్పు, తోరాలో మా మహమ్మద్ ప్రవక్త గారి గురించి ఉండేది, దాన్ని తీసేశారు మీరు అని చెప్పినప్పుడు అసలు వారిని వివరించే పరిస్థితి కూడా లేకుండా పోయింది. ఈ సందర్భంలో క్రైస్తవులు చూసినప్పుడు అది చాలా ఈజీ, ఎందుకంటే వారు తోరాను ఒప్పుకుంటారు, ప్రవక్తల మాటలు ఒప్పుకుంటారు. కాబట్టి వారి మధ్యన అనేది చరిత్రలో కానీ ఇప్పుడు కానీ ఎప్పుడు ఒక మంచి సంభాషణ అనేది జరుగుతుంది. కానీ అది ఇస్లాంతో పరిస్థితి లేదు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay. Right, so I think we saw this important concept, the differentiation between Christianity and the Muslim theology, and that's good to have it in the background when we going over what happens here right at the first place with Ishmael, the son of Hagar. Okay, and I think we didn't get to verse number 12 just to see the answer of
God to the concern of Abraham. So perhaps we can conclude the class with that, just to complete this section. So the answer is to clear out the doubts from Abraham is, and God said to Abraham in verse number 12, be not displeased concerning the lad and concerning your handmaid. Whatever Sarah tells you, hearken to her voice, for in Yitzchak will be called your seed. So like it's like God, Hashem makes the final clarification and judgment, and say to Abraham not to worry and not to be displeased about it. Actually, in the next verse number 13, he says that it will be okay for the boy, right? In verse number 13, it is continued saying, but also the son of the handmaid I will make into a nation, because he is your seed. So he has his future. Abraham should not worry for Ishmael. We see that like it's very explicit here, right? The verse says on one hand about Ishmael, it says concerning the lad, right? The Hebrew word is na'ar. Na'ar is like it's like teenager, okay? So it is clarified that Ishmael is the lad, is the teenager or the son of the handmaid, while Yitzchak is the son of the wife, is the son to continue after Abraham. అయితే ఈ రోజు క్లాస్ ని మనం ముగించుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం, సమయమైంది కాబట్టి. అయితే ముగించే ముందు ఇప్పటి వరకు జరిగిన పరిస్థితులకి హషీం గారు ఇచ్చిన ఫైనల్ క్లారిఫికేషన్ ఏంటనేది, లేదా విషయాన్ని ఏ విధంగా హషీం గారు ముగించారు, అక్కడ జరుగుతున్న ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేదా అక్కడ పరిస్థితుల్ని ఏ విధంగా స్పష్టం చేశారనే విషయాన్ని చూద్దాం. అయితే దాని ముందు ఈ క్రైస్తవత్వం అలాగే ఇస్లాము వీరిరువురు కూడా ఏ పరిస్థితుల మీద వారు నించుంటారు, లేకపోతే ఆ పరిస్థితుల మీద నించోడానికి కారణం ఏంటి, వారు దేన్ని పునాదిగా తీసుకుంటారు అనే విషయాలు చూసాము. అయితే ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భానికి హషీం గారు ఏమి స్పష్టం చేశారు అబ్రహాం గారి కంటే మనం చూసినప్పుడు 12వ వచనంలో, అయితే హషీం ఈ చిన్న వాణ్ణి బట్టి నీ దాసిని బట్టి నువ్వు దుఃఖపడవద్దు, శారా నీతో చెప్పు ప్రతి విషయంలో ఆమె మాట వినుము, ఇస్సాకు వలన అనున్నదియే నీ సంతానం అనబడును. సో ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చాలా క్లియర్ గా చెప్పింది ఏంటంటే, ప్రస్తుతానికి ప్రతి విషయంలో అస్పష్టంగా ఉండొద్దు, స్పష్టంగా ఉండు. విషయం ఏంటంటే ఈ విషయంలో శారమ్మ గారు ఏదైతే చెప్పారో అది మాత్రమే చెయ్యి అని అబ్రహాం గారు చెప్పడం జరిగింది. రెండవది, ఇస్సాకు గారు మాత్రమే నీ కొడుకు అనబడును అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. అయితే అబ్రహాం గారికి ఇష్మాయిల్ గారు కూడా కుమారుడే కాబట్టి మనం ముందు చూసాం సందర్భంలో ఇష్మాయిల్ గారి గురించి, అబ్రహాం గారి యొక్క బాధ్యతగా ఆయన ఎంత కన్సర్న్డ్ గా ఉన్నారనేది. అలాగే ఈ 11వ వచనం కూడా మనం చూసినప్పుడు అతని కుమారుని బట్టి ఆ మాట అబ్రహాం గారికి మిక్కిలి దుఃఖం కలిగజేసిన విషయాన్ని బట్టి చూసినప్పుడు ఆ సందర్భంలో అబ్రహాం గారికి కూడా హషీం గారు ఇంకో మాట చెప్తున్నారు. అది 13వ వచనం చూసినప్పుడు, అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక అతన్ని కూడా ఒక జనముగా చేసేదనని అబ్రహాంతో చెప్పాను. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏమన్నారంటే, అతను కూడా నీ కుమారుడే కాబట్టి అంటున్నారు తప్ప ఇక్కడ కూడా ఇష్మాయిల్ గారి పేరుని మాత్రం ఉపయోగించట్లా. కానీ ఇస్సాకు గారి విషయంలో చూసినప్పుడు ఆయన నీ యొక్క అసలైన వారసుడు కాబట్టి అతను నీ వారసుడిగా ముందుకు తీసుకెళ్తాను, అలాగే ఇక్కడ నీ దాసి కుమారుడు కూడా నీ కుమారుడే కాబట్టి అతను గొప్ప జనంగా చేసేదను. సో నువ్వు అంత బాధపడాల్సిన లేదు, టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తూ రెండు విషయాలను కూడా చెప్తూ, నువ్వు శారమ్మ గారు ఏది చెప్తే ఆ తీర్పు ప్రకారమే వెళ్ళు
అదే సరైందని అబ్రహాం గారికి హషం గారు కూడా స్పష్టం చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంలో. సో రావ్. Yes, תודה רבה ישראל גרור, and תודה רבה everyone who joined us to this class. I want to take this opportunity and wish everyone happy holiday of Pesach, to enjoy and celebrate with family, friends, with the communities, and continue the great this great move and great growth of Bnei Noach all over Andhra Pradesh, Telangana, and that we face. And thank to Rav Yoshua and Dr. Yaakov Garu as well. And hopefully we'll meet back again the next time. תודה רבה. And חג שמח. ఖగ్ సమయాక్. అయితే అందరికీ కూడా ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న నోవయ్య సహోదరులందరికీ కూడా రబ్బీ గారు ఈ క్లాస్ ముగిస్తూ అలాగే రాబోయే పెసా పండుగ యొక్క శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేశారు. అయితే ఇదే సందర్భంలో వారందరినీ కూడా ప్రతి విషయంలో నడిపిస్తున్న రబ్బీ యోషో యాకోబి గారికి అలాగే యాకోబి గారికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే కనుక దయచేసి మీరు వాట్సాప్ లో పెట్టినా పర్వాలేదు, మెసేజ్ చేసినా పర్వాలేదు. సో క్లాస్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రబ్బీ గారు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నారు. రావ్, Todda Rabbi for the wonderful question, wonderful session as usual, and we thank to the entire team of Brit Olam and especially you from the bottom of our heart, and I thank everyone on the team members. Todda Rabbi. Yakobi sir. Okay sir. Todda Rabbi sir. Todda Rabbi Rao for wonderful today's class, and we are very thankful to Bereshit organization for this weekly Bereshit class, and next week we will conduct class. Todda Rabbi once again. Todda Rabbi Anil garu అందరికి విచ్చేసిన సహోదరులందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. అట్లాగే పస్కా పండుగ శుభాకాంక్షలతో ఈ క్లాసు ముగించుకొని మనం Okay, Todda Rabbi. Maybe there is a signal issue with Dr. Yakobi garu. Yeah, okay. On behalf of all the Noahites in Andhra and Telangana, Todda Rabbi. Todda Rabbi. I share your thanks with the staff of Brit Olam, and again Chag Sameach to everyone, to all the communities, all the great communities of Rajamundry and Vincharam and Elu and all our friends that I forgot to mention, and see you all after the holiday. Todda Rabbi. Todda Rabbi. అయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి కమ్యూనిటీస్ కి కూడా రబ్బీ గారు పెసా పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా గొప్ప పండుగ, మంచి పండుగని ఆస్వాదించాలని రబ్బీ గారు కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు సెలవు తీసుకుంటున్నారు. తొందర